okoneka bwezi nalongonose muli bwanji mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Biliba mzanga konse kumene muli muchimve chokoma mu mtima walimo kuneyo kuti chauta kumwamba amakukondani, chauta kumwamba amamva, chauta kumwamba akukhudzika nanu, chauta kumwamba amakusamalirani. Mwendineso kapulani mwambuye pasejipanda biliba mzanga konse kumene muliko tachimvani chokoma kuti kumwambanso kwali pasadanga lina lakuti tikasonkhane ndi kumvanso mkati mwache kuti Yehovayo atinji pa nkhani zathu. Biliba mzanga chitenge chisomo pakupezeka kwako amene okhalapo. Sayi zonse timati wapa ulendo manga zako siya zaino zipita, wapa ulendo wapya wachinyamata falitsa uthenga kumidzi ndi kuminaka. Biliba mzanga tili limodzi pano, sindichedwapo koma chauta chimene akufuna kuchilankhula sichikhala chochedwa koma tofulumira koma chibwera monga iye wakonzera. Biliba mzanga ndimakondani muli bwanji konse muli muli mayakaliranso kuti amufta she tate chisomere malengayo tate timveni kumene iye afuna kulankhula ndi miyoyo yathu. Biliba mzanga tisanayambe tate atidziweni za mutu wathu. Mutu wathu uthenga lero kunena kuti mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace. Mkwiyo wa mulimi pa mbewu zake. Tipemphere. Atate Mulungu okonda wosamala, mukule ife tichepe, mulandire ulemu ife tilandire nyonso. Tate muli mphamvu ukulu matamando, muli nawo kuthekera ndi kuchita kwa moyo. Tate mawu anuwa sadzapita pachabe, pamene muli mkati mwa mawuwo podzindikirikanso lumbo nomveka bwino munawuzira mpweya ndipo apinditsa penaliyense lemba lilonse lidawuzidwa mpweya. Tate koma siloyipayo koma lanu labwino lopatsa moyo loyenda ndi moyo likachitenso pabwino nalongosa amene akamba pawo asakakhale chimodzimodzi koma akatha kusinthika nawo naso chiyambireso pano pene akatha kumva mawu anu kugonjera payi yamba lafere mengama kumapeto. Biliba mzanga lero mutu wathu umene tikuyenera kunena kuti mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace. Mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace. Mkwiyo wa mulimi pa mbewu zace. Ndiyamba ndi buku lathu chivumbutso chake cha Revelation chapter cha 2 verse 14 tikatsira musi ndime yace. Revelation chapter 2 verse yace ya 14 tsikira musi makuti but there at verse 14 akuti chivumbutso chapter 2 verse 14 akuti but there are a few things I have against you. There are some among you who follow the teachings of Balaam, who taught Balak how to lead the people of Israel into sin by persuading them to eat food that had been offered to idols and to practice sexual immorality. 15. In the same way, you have people among you who follow the teachings of the Nicolaitans. Now, turn from your sin. If you do not, I will come to you soon and fight against those people with the sword that come out of my mouth.
tikumva tete mawu tete amene akubwera tete akuchokera pa chivumbulutso chapter chake cha 2 verse yake ya 14 ndayima mu ndima yake ya 16 mawu amene akulankhula akuti pali zinthu zochepa mutu wachione kuti yani kuti mkwiyo wa mulimi pa mbewu zake. Pali zinthu zochepa zimene zikundinyansa, zimene zikundiyipira zili pamodzi nanu. Zimene zabweranso ndi anthu amene ali pamodzi nanu, amene akuchokera mu chiphunzitso cha Balaamu, anaphunzitsidwa ndi Balaamu ochokera kwa gavana wawo. Balak. Amene akuti pali zinthu zochepa zimene zikundiyipira, zikundinyansa, zili nanu, zili pa inu, zomwe zabwera ndi omwenso ali nanu limodzi ndi inuyo, akunyengererani, akupemphani, akupembedzani, akuyeyekani. Mumvere chiphunzitso cha Balaamu. Balaamu amene anali wongophunzitsa zoti muchite koma sizochokera kumwamba. Balaamu amene anangobwera kudzaphunzitsa kapena kudzadzala mu mtima mwako chooneka chokoma koma nchowawa kwambiri mkati mwache, chooneka chosalala koma nchakupha, kuti ukalemekeze mulungu wache Balaki. Balaamu adakhala ofalitsa chinthu chimene kumwamba sichidankomera chauta, ndakuti adapempha chimene chichi Balaamu nawaphunzitsa, adawadyetsa apa ulendo, adawabwibwititsa apa ulendo, adawatafunitsa, adawamwetsa mvinyo umene umaperekedwa mu mulungu wa Balaki. Kodi Balaki nja tifano akuti apa ulendo adyesedwa, atafunitsidwa, agugudutsidwa, amwetsedwa, zoperekedwa sembe ku milungu ya mafano, ku milungu yosemayo, zakudya zapagomera milungu yosema ya milungu ya Bala, milungu ya mafano zadyedwanso zikupezekanso m'manyumba mwa Khristu. Zimene zapangitsa zikapange konveti chikhristu cha Khristu, zakapanga zisinthe chikhristu kapena kakhristitudwe kanu, kauzimuzimu kachepa mphamvu ndi chilimbilimbi chakupemphera kuchepanso chifukwa cha Balaamu amene anabwera kudza kuphunzitsa chiphunzitso cha madulira, chooneka ngati nchachidule kuti udzachita bwino moyo uno, koma akulimbitsa nyengo zako. Bilima msanga yubwerezanso. Revelation chapter 2 verse 14.
I have a few things against you. You have some there who follow the teaching of Balaam. Balaam taught Balak how to curse the people of food, the people of Israel to sin. Iriso lukupanga sokonero. Akuti pali zinthu zochepa, ndi zinthu zochepa zimene zili pa inu zakutsatani, ziphunzitso za Balamu zimene Balamu adamuuza Balaki. Zimene Balamu adauzidwa ndi Balaki kuti angatemberere bwanji ana Israeli, angatemberere bwanji anthu apa ulendo kwatembenuzano. Chonsecho ntchito yayikulu Mulungu atachita, atatipatsa dzithanana, zitho za ntchito yayikulu, zida zapamwamba, zamphamvu, koma sizikutigwirira ntchito. Chifukwa chani kodi? Tachikonda chiphunzitso chimene Balaki adamuuza Balamu. Chikubwera mofewa, njira zake zosavuta kusova. Akadakhala masamu ndikana kuti ophweka njira yake ophweka, osavuta kusova, okhonza kale, olasana lembe. Chiphunzitso chimene chabwera ndi Balamu chochoka kwa Balaki chikuoneka cha direct, cha kwa Mulungu chikuoneka cha indirect. Ndiye kuti timvetsetse zikuvuta. Why? Balaam teaching a cover or a close what we supposed to understand from the Holy Spirit. Mulungu kuti mkwiyo wa mulimi pa mbewu zake. Munda walimidwa wadzalidwa, chimanga chili pansi madzathiridwa, koma chimanga chikukanika kutuluka chifukwa chani? Chikukanika kutuluka chifukwa cha zinthu zimene zakomedwa nadzo pansipa, chakumana ndi udzu, ndi chikulola kuyanjana ndi udzu, ndikumapanga yero pompo pasi pompo, ndikumatuluka masamba chili pasi pompo, koma kunjaku kuli nthaka imene iye akatulukako akapeza mpweya wabwino kwambiri. Chimanga chikoma pansi pompo, chikumva kufewa kuyenda pansi pa nthakapo, chikukanika kutumula nthakayi, akuti mulimi atafika ataona munda wache chimanga wazala 5 days sakuona polo chosuzumira, akuti anachitika chati kodi? Adanena mawu pa mbewuyo, nanena nati ndidzakumbanso mbewu zonse imene ndaponya pansipo, ndizifafaza ndi ikapo zatsopano. Moti tikamwalenga mawu akutsika pansi akuti you also have some who follow the teachings of the Nicolaitans. So change your heart and live. If you do not, I will come to you quickly and fight against them with the sword that comes out of my mouth. Ndakuti lekani chiphunzitso kapena siyani zifukwa zimene zikulepheretsani kukhala moyo wauzimu. Siyani zifukwa kapena siyani zokomadzo zimene zikula kupatsani Balamu wakuphunzitsani ndi Balaki. Siyani kuyanjanitsika ni anthu amene akukuphunzitsani ziphunzitso zoti Yehova kumwamba chishumira malenga Yesu Khristu antengedwe ngati osalungama, osafunikira pa moyo wako.
akupatsa zimene zinakaperekedwa mulungu wa mafano, ku milungu ya mafano, ku milungu yosema. Ndakuti mulima akulankhula ku munda wace nani nanati akuti siyani zimene mukulepheretsedwa nazo kuduluka pansi pa nthaka. Tulukani akuti chimanga changa tatuluka iwe nukula nikuona inenso nikani plani inanso yokusamalira utatha kutuluka. Chifukwa ngati sutuluka pansipo ndidzabwera ndi mawu anga okalipa kwambiri amkwiyo khasulanga m'manja, ndidzatipula chilichonse ndi kuchitayanso, sichidzakhala chofunikiraso chikadzatuka ndi khasu. Wapa ulendo iwe ndiye tasiya kuti tisiye nyasi za mdziko lapansi zimene zatikomeretsa zatikola ifeyo zikutilepheretsa kukhala moyo wauzimu. Iwe Mulungu adakudalitsa kalekale ndipo Mulungu akuyembekezera utuluke moyo wauzimu wangwiro kuyenda uchiyero. Amene akuvutika dera kuti aja nthenda aja akudikira mphamvu ya mawu aja amene amamatitsira pasonga lako la lilime kuti ukachiriza amene achawo. Akamwalira Mulungu akafunsa iwe namenene kupempherera amene yawagona ni njalawa iwe ungofufulizikawo ukuchita uleso kugwira ntchito iweyo awawawo anene kukhuta ndi iweyo. Awana masiya kuyenda masekewa iweyo ukusiyasiya ntchitowe amene wana masiya anene kufa ndi iweyo. Tikalenga pali pa Chivumbulutso chapter 2 verse 41. The king of Moab in the time of the Exodus, who hired Balaam to accuse Israel. Mukumva chisija, this is my amplifier. The king of Moab in the time of Exodus, who hired Balaam to curse Israel. Ndiye tukuona kuti Balaki ndi fano, Balamu ndi minister, headmaster, amene akavula ma branch tachigololo, tasembwere, tadama, takuba, bodza, sanje, matikitoko, za jamba, zonse, za ufiti, za matetano, za madano, zonsezo. Za WhatsApp zonse na senzi zimene kuangisa kuti lemba la Mulungu samapezeka pafupi ndiwe zinyala. Ndakuti mfumu Moabu mu nthawi ya Exodus Adamu odanantenga Adamu gula Balaam kuti akatembelela na Israeli. Dziko lapansi adantenga Balaamu ali Kaisala, adamutenga nakamkokola namubweretsa ku dziko kuti akatembelere ana apa ulendo, adzimve kuperewera kuti sakukwanira Mulungu wawo kuti angathe kuwapatsa zoyenerezeka. Balaamu wake ndani kodi? Kaisala. Balaamu amene tili naye pano pati Kaisala. Ponenga Balaki ali kuti? Balaki ali pansi pa nyanja, chiwanda chomaliza. Ndi chimanga chadzalidwa mulimi wachenga chilichonse, wathira mankhwala abwino, wathirira mundamo, walimira mundamo, koma chimanga sichikutuluka pansi pa zifukwa zake. Ndakuti mkwiyo wa mulimi pabodza. China chikukula kumapindimira kumangodzitheneracho kumangodzitheneracho misindeje kumayandikana yandika misindeje momwe pasara space kutalikana moti chitalika chisoloke kumaza misindeje kumasali kumapezeka kuti mara amodzi misindeje yapezeka 6. Ukabereka pansi kumanitsonongo
anayamba bwino utumiki sadachiritsa olo munthu mmodzi utumiki wafa kale. Palibe olo mmodzi amene uchita bwino utumikiwo, palibenso, palibe. Mulungu akudandaula, mulimi mukwiya mulimi pambewu zake. Sitikupita patsogolo, sitikupita pakuya ndi mauwa, sitikupita pakuya ndi mawu auzimu. Tamwa, tadya, tavala, tadyetsedwa, tagugudizidwa, tadzola, zoperekedwa sembe pachatu kodi pagome la mafano. Akuti pagan worship often included the use of temple prostitutes who serve as priests. Akuti chigololo chimapezeka mukachisi wa Sata. Akuti mukachisi pagan worship often included the use of temple prostitutes. Mapembedzedwe amng'ano, mapembedzedwe auhule, mapembedzedwe amfiti, mapembedzedwe onyang'wa amapezeka namachitika, amagwiritsidwa ntchito pa mpingo wachisembwere umene umachitika kwa mfumu, kwa mwana wa mfumu wa Balaki. Adali tungati masewera, adali ngati kuti masewera birthday yake, birthday phwando lake, zimene amachita pa phwando lake la mwana wa Balaki. Tipanga izi amapanga ziti ndamapanga pofuna kusangalatsa iwowo maseremons awo. Lero tadzitenga ife, tadzitenga kuti nzofunika kwa banjaso sikufunikayi. Kukhulupirira pa dziko la Khristu padatha. Wina nesaka mapito kati sapita mdzina la Yesu Khristu nukapembedzayo, wina akasakaso wina ofuna kumuonetsazo. Tikukanika kukula munsimu, tikukanika kuoneka munsimu, tikukanika kuti ukapasipa tipumula pasipa nthakayi. Nyengo tikulephera kuzigonjetsa kamba kacheni koma mphamvu tili nayo. Marko chapter 16 verse 17 zona. Koma tikulephera. Why? Zifukwa zosakwanira. Kodi Mulungu bwanji atadalitsanso? Mkwiyo wa mulimi ifeyo mkwiyo sadafike pa ifeyo. Tatiyeni tisiye kudziyendetsa zinthu za pamene Satana adapereka sembe zace, Satana adamangapo gome lace. Tasiyire monga dziko, ife tisiyane sifa dziko. Ndife kwathu kumwamba, Mulungu akuonadziwa inu usamalirani. Ife dziko linanso mkwiyo umene usadipeze, koma Yehova aone pa ife tikuphukira tikumeranso mwatsopano. Mulungu akalemekezeke, akatamandike pa ntchito yayikulu imene inuyo mwatengapo mbali yomvera utumikiwu komanso ukawirayenda. God bless you. Shalom.